नेक्स्ट आहे कंपनी टू कॉन्ट्रीब्यूट टू बोनाफाइड अँड चॅरिटेबल फंड्स. इट्स अ व्हेरी बेसिक सेक्शन. सेक्शन 181 खूप बेसिक आहे की यू कॅन डोनेट टू एनी चॅरिटेबल फंड और बेसिकली यू कॅन मेक डोनेशन्स. मतलब यू कॅन गिव्ह चॅरिटी, पण देर इज अ लिमिट ऑन इट. त्या लिमिटच्या वर असेल तर तुम्हाला शेवटचं अप्रूव्ह घ्यायला लागेल, नाहीतर BR आणि BM चालू शकतो. सो काय म्हटलंय बघ, limit on contribution by board of directors. The board is empowered to contribute any amount in any financial year if the aggregate amount of such contribution does not exceed 5% of the average net profits of the company for 3 immediately preceding financial years. याचा अर्थ काय? हे पण प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल मध्ये येऊ शकतं की लास्ट 3 इयर्सचा ॲव्हरेज प्रॉफिट चा 5% पेक्षा जास्त नाही. जर करत असशील तर शेअर होल्डर्स अप्रूव्ह. त्याच्यात त्याने SR नाही म्हटलंय, OR and GM ला पुढे दिलंय. Where the above limit is exceeded in case the aggregate contribution amount that is in any financial year is beyond the limit specified by the board, prior permission of the board in general meeting shall be prior permission of the company general meeting shall be required for such contribution. कळलं? याच्यावर एक्झाम्पल दिलंय बघ. The board of directors of Very Well Limited is contributing every year to a charitable organization of a sum of 60,000. In a particular year, the company suffered losses and the directors are contemplating to contribute the said amount in spite of the losses. It's fine की losses होत आहेत. ओके, पण तुम्हाला लास्ट 3 इयर्सचं बघायचं ऍव्हरेज नेट प्रॉफिट. सो लास्ट 3 इयर्सचं जे काय ऍव्हरेज येतंय त्याच्या 5%च्या आत असेल तर यू कॅन कॉन्ट्रीब्युट, नसेल तर तरी पण करू शकाल. OR and GM करायला लागेल. Under Section 181 of the Companies Act, the board of the company is authorized to contribute to bona fide means genuine, and other funds. नॉट जेन्युइन म्हणजे काय, काही असे पण असतात जे ब्लॅक टू व्हाईट, व्हाईट टू ब्लॅक करण्यासाठी पण असतात. However, in case the aggregate amount of such contribution in any financial year exceeds 5% of the average net profit, then prior permission of the company meeting shall be required. आणि त्याने पुढे असे दिलंय, दिस सेक्शन डज नॉट मेक इट मॅन्डेटरी फॉर द कंपनी टू हॅव नेट प्रॉफिट फॉर मेकिंग चॅरिटेबल कॉन्ट्रिब्युशन फायनान्शियल इयर. असं काय म्हटलं नाही, तुम्ही करू शकता, पण फक्त एवढंच आहे की 5% ऑफ द ऍव्हरेज नेट प्रॉफिटच्या वर गेलं तर मग OR and GM. As the amount of donation is restricted to the average of the immediately previous year's profit, it is possible for companies suffering a loss. So या वर्षी जरी लॉस आहे तरी फरक पडत नाही, कारण लास्ट 3 इयर्स बघतोय. To make contribution provided it is made to a bona fide charitable fund and average of the 3 immediately preceding financial profit including losses पण असेल लास्ट इयर is positive. बेसिकली कसं आहे, असं होऊ शकतं ना की लास्ट 3 इयर्स आहेत, त्याच्यातली 2 वर्ष प्रॉफिट, 1 वर्ष लॉस, पण त्याचे एक अमाऊंट येईल, त्याचा ऍव्हरेज जे येतं त्याच्या 5%च्या आत PR and BM, नाहीतर OR and GM. त्याने म्हटलं, इन द प्रेझेंट केस इवन दो द कंपनी हॅज इन्कर्ड लॉस, इट कॅन कॉन्ट्रीब्यूट चॅरिटेबल फंड ओनली इफ इट इज अ bona fide fund and up to 5% of the average net profit for the last 3 years. And profit includes the losses also. In case the contribution exceeds the limit, member shall pay. एवढंच आहे. सो इथे काय मार्क करायचंय, 2च पॉईंट मार्क करायचे. ते बोल्ड आहे, ते लिमिट ऑन कॉन्ट्रिब्युशन बाय बोर्ड दॅट करा, द अबव लिमिट इज एक्सिडेड दॅट करा. दॅट्स इट. डोंट पॅरा लिहू. नोट डाऊन.
So chances are की असेच एक्झाम्पल्स एक्झाम मध्ये येतील अशा टाइपचे. Then नेक्स्ट बघ. नेक्स्ट पण आपण लास्ट टाइम डिस्कस केलं. 182. बेसिकली दिस इज अबाउट प्रोहिबिशन्स अँड रिस्ट्रिक्शन्स रिगार्डिंग पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्युशन. तुला मी लास्ट टाइमच बोललेलो की 2014च्या आधी देर वॉज रिस्ट्रिक्शन. असंच लास्ट 3 इयर्सचा ऍव्हरेज प्रॉफिट काढायला लागायचं, त्याच्या लिमिट होतं. आता असं काही नाही, नो लिमिट. 2014 पासून देर इज नो लिमिट. ऍज लॉंग एज यू आर डुईंग इट थ्रू अकाउंट पे चेक, म्हणजे कॅश चालणार नाही, आणि डिस्क्लोजर इन पीएम. कॉन्ट्रीब्युशन by company to political parties. A company is permitted to contribute any amount without any limit, directly or indirectly to any political party, notwithstanding anything contained in any other provision of the Companies Act. It is to be noted that the section 182 subsection 1 has overriding effect. So he amendment झाली आणि आता overriding effect. So basically the logic behind that is की बिंदास government donate, बिंदास political contribution. Maybe this was amended because the political parties needed funds. But beneficiary कोण आहे बघ ना. Who are the beneficiaries? The political parties. So आता बिंदास त्यांना फंडिंग मिळते. A company is not allowed contributing to political parties. त्याच्यामध्ये काही कंपन्यांना रिस्ट्रिक्ट केलंय, जसं की गव्हर्नमेंट कंपनी, जसं की आता इंडियन ऑइल, ONGC, ज्या गव्हर्नमेंट कंपनीज, NTPC, they cannot contribute. सेकंडली अशी कंपनी जी सुरू होऊन तिला 3 वर्ष पण नाही झाली, they cannot. A company which has been in existence for less than 3 financial years cannot. आणि प्रोसिजर काय आहे? A company shall make the contribution to a political party only after a resolution authorizing the making of such contribution is passed at a meeting of the board. So BR and DM lage. In effect, such resolution shall be deemed to be justification in law for making the contribution authorized. Right? So just BR and DM पाहिजे. The authorization नको आहे. Apart from that, there are some deemed political contributions. So even if you donate to these things or donate here or pay amount here, it will be deemed as a political donation. जसं की donation or subscription or payment given by company to a person who, to its knowledge, is carrying on any activity which at the time at which such donation or subscription or payment was made can reasonably be regarded as likely to affect public support for political party. So direct, indirect donation. So we are donating to someone you know he is related to a political party or he will be benefiting the political party. So it is indirectly पण covered. सो असं पण असतं, आता तू बघितलं असशील खूप सारे पॉलिटिकल पार्टीज काय काय इव्हेंट्स ऑर्गनाईज करतात. तर मी त्या इव्हेंटला स्पॉन्सर केलं किंवा त्या इव्हेंटला पैसे दिले, तर इनडायरेक्टली त्यांना डोनेशन, म्हणजे पॉलिटिकल पार्टीचंच इव्हेंट आहे, त्यांना मी पैसे दिले. सो इट इज ॲज गुड ॲज अ पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्युशन. आता माझ्या ओळखीत खूप सारे असे आहेत जे काय करतात, त्यांच्या एरियाजमध्ये जे नगरसेवक म्हणून उभे राहणार आहेत इलेक्शनला वगैरे, त्यांच्या एरियामध्ये काय काय इव्हेंट करतात, त्यांचं फोटो विटो असं येतो आणि पार्टीचं नाव पण येतं. आणि अशा इव्हेंटला जनरली जे स्पॉन्सर करतात म्हणजे पॉलिटिकल डोनेशन असतं. अल्टिमेटली ही इज डुईंग इट फॉर वोट्स. The amount of expenditure incurred directly indirectly by company on an advertisement in any publication, being in the nature of a souvenir, brochure, tract or pamphlet or the like, where such publication is on the behalf of political party and where such publication is not by or on behalf but for the advantage of political party. So you are basically advertising in a magazine or maybe a pamphlet or any publication like a newsletter or anything, त्याच्यामध्ये तुमचं ऍड वगैरे रन होते, and that is of political party. So indirect political donation.
Disclosure of contributed amount. Every company shall disclose in its P&L the total amount contributed during the financial year to which the account relates. And the modes of contribution are given: account pay, check on bank, account pay, bank draft, ECS, or through any instrument issued pursuant to a scheme notified by any law under its force. सो आजकाल मे बी UPI वगैरे पण चालेल. बेसिकली बँक थ्रू झालं पाहिजे. आणि पनिशमेंट आहे की पनिशमेंट इथे काय आहे की इफ यू डोनेट बाय कॅश और यू डोनेट और यू डोंट डिस्क्लोज इट इन द P&L अकाउंट. आता खूपदा कॅश डोनेशन वगैरे होतं. सो कॅश डोनेशन इज पनिशेबल. अगर तुम्ही डिस्क्लोज नाही केलं तरी पनिशेबल. सो दोन प्रकारच्या पनिशमेंट होते. सो कंपनी बी पनिशेबल अप टू 5 times द अमाउंट कॉन्ट्रीब्युटेड, आणि एव्हरी ऑफिसर दॅट इज डिरेक्टर ऑफ द कंपनी will be subject to imprisonment up to 6 months and fine up to 5 times the amount contributed. Obviously पेनल्टी आपण लक्षात ठेवत. कळलं? खाली काही एक्झाम्पल्स आहेत ते आपण नंतर बघू. याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट काय आहे 182 मध्ये? नंबर 1 इज ऍब्सोल्युटली इम्पॉर्टंट. फर्स्ट पॅरा, कंपनी इज नॉट अलाउड AB प्रोसिजर BR and BM. सो प्रोसिजरच्या पुढे जस्ट लाईक BR and BM. मग डीइम्पॉर्टंट कॉन्ट्रीब्युशन AB. So it's like donating to any person who is indirectly affecting the political party or any magazine or brochure वगैरे. मग डिस्क्लोजर इन P&L, डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्ट्रीब्युशन P&L मध्ये. मोड्स मध्ये यू कॅन जस्ट राईट अकाउंट पे, चेक, बँक ड्राफ्ट, ECS. दॅट्स इट. शॉर्ट मध्ये लिहायचं. आणि त्याच्यानंतर पुढचे जे एक्झाम्पल आहेत, एक्झाम्पल 9, 10, जस्ट सी दॅट.
अगेन डोनेशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन है. 183 power of board and other persons to make contribution to national defense fund etc. So इथे funds आहेत, government funds. So there is no limit. It is just you disclose it in the P&L. So पहिला point आहे no limit. Contribution to national defense fund or any other fund approved by government generally for the purpose of national defense असेल तर limit नाही. Exercise of power साठी board of directors, BR and BM, or any person authority exercising the powers of board of directors, or it can be a company general meeting. The override GM पण होतो. Overriding effect आहे परत. Disclosure in P&L Act. एवढे फक्त शॉर्ट मध्ये नोट डाऊन कर की नो लिमिट पॉवर BR and BM और override GM ली आणि P&L डिस्क्लोजर शॉर्ट. त्याच्यानंतर जे सुरू होणार आहे तिथं ऍक्च्युअल डिफिकल्ट वाले थोडे प्रोव्हिजन 184 185 186. Some important sections that will be starting. Already we have seen it in section 164 मध्ये बघितलेलं आपण. इफ द डिरेक्टर फेल्स टू डिस्क्लोज, आठवतंय 164 मध्ये एक सेक्शन होता की इफ द डिरेक्टर फेल्स टू डिस्क्लोज ऍज पर 184, तर हे ते आहे. ठीक आहे. So this can attract a disqualification also. So काही disclosures are compulsory, mandatory. So काय आहे ते बघूया. The office of a director in a company is that of a trust. So this is the background that they have given. That the office of a director in a company is that of a trust. A trusted person. A person holds directorship in a fiduciary capacity. Fiduciary capacity म्हणजे position of trust. As a trustee of the assets of the company, the director is duty bound to pass on the benefits accruing from all such transactions which belong to the company. So he is not allowed to make any secret profits. At any stage, if he becomes interested in the company, he must disclose his interest so that the board and if required the company may take a rational decision whether to continue with that transaction or not. So असं होऊ शकतं की in the normal course of the business, company might be entering into several contracts. So अशा वेळी the company might be entering into a contract with another company ज्याच्यामध्ये director interested because त्याची कंपनी आहे, त्याच्या मुलाची कंपनी आहे, भावाची कंपनी, कोणाची कंपनी, किंवा कंपनी अशा कुठच्या फर्मला अपॉइंट करते ज्या डायरेक्टर किंवा त्याची फॅमिली इंटरेस्टेड आहे. सो असं जे असतं ना, डिरेक्टरला आधीच सांगायला लागतं की बॉस मी या कंपन्या या फर्म मध्ये इंटरेस्टेड ऑलरेडी आहे. सो आधीच त्याला एक जनरल डिस्क्लोजर द्यायला लागतं. प्लस जेव्हा ऍक्च्युअल जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट कंपनी एंटर करेल तेव्हाही डिस्क्लोज करायला लागतं. आणि प्लस ही कॅनॉट व्होट ॲट दॅट मीटिंग बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड. The disclosure of interest is to be made by director includes both general disclosure of interest म्हणजे हे आधीच द्यायला लागतं, आणि स्पेसिफिक डिस्क्लोजर म्हणजे ज्या मीटिंग मध्ये तो कॉन्ट्रॅक्ट एंटर होणार आहे तेव्हा पण डिस्क्लोज करायला लागतं. Section 184 of the Act, which contains provisions in respect of disclosure of interest by directors, is applicable to all companies and its directors. आता बघूया. पहिला आहे जनरल डिस्क्लोजर. What is general disclosure of interest? Section 184 सबसेक्शन 1. So basically सांगितलंय, आधीच सांगितलंय, जनरल डिस्क्लोजर म्हणजे अपॉइंटमेंटच्या वेळेस तुम्ही डिस्क्लोज करून टाका की बॉस मी या कंपनी या फर्म मध्ये माझा इंटरेस्ट, आणि कंपनीला देऊन टाका. So every director shall disclose his concern or interest in any company or companies or body corporates, firms or association of individuals, which shall include the shareholding in the manner prescribed in Rule 9. The intention of law behind such disclosure is to make known to the other directors of the company about the interest of the concerned director in other companies, firms, etc. एक आयडिया आली पाहिजे की बॉस ह्याच्याच कंपनी ह्याच्याच फर्म्स आहेत. सो डिसिजन घेताना आयडिया येईल. When to make general disclosure of interest. Every director after appointment shall disclose his interest at the first meeting of the board in which he participates. First board meeting. And then thereafter, every financial year just start पहिल्या board meeting. Thereafter, at the first meeting of board in every financial year, or whenever काही changes झाले, त्यांनी नवीन अजून काही कंपनी स्टेक घेतला किंवा आधीचा स्टेक कमी केला, whenever there is a change in the disclosures already made, then at the first board meeting after such change. So फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आफ्टर ही बिकम्स डिरेक्टर, त्याच्यानंतर दर वर्षाच्या पहिल्या बोर्ड मीटिंगला
आणि काही चेंज झाला तर त्याच्या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंगला. कसं करायचं? रूल 9 मध्ये सांगितलंय. मॅनर ऑफ डिस्क्लोजर. एव्हरी डिरेक्टर शॅल डिस्क्लोज इंटरेस्ट by written notice, form number MBP1. Such director shall cause it to be disclosed at the meeting held immediately after date of notice. All notice shall be kept at RO to be preserved for 8 years. They shall be kept in the custody of company secretary or any person authorized by the board, normally company secretary. हे कळलं? हे आहे जनरल डिस्क्लोजर. सो हा सेक्शन 2 पार्ट मध्ये ब्रेक होतो. जनरल डिस्क्लोजर, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर. तो हे आधीच घेऊन ठेवलं. आता स्पेसिफिक डिस्क्लोजर कधी करायचं? According to section 184 subsection 2, a director of the company shall make a specific disclosure of interest whenever he, in any way, whether directly or indirectly, is concerned or interested in the contract arrangement or proposed contract arrangement entered into or to be entered into with body corporate in which such director or such director in association with any other director holds more than 2% of that body corporate, or with the body corporate in which such director is a promoter, manager, CEO, or with a firm or entity in which such director is a partner, owner, member. So basically, the logic behind that is कि जेव्हा that contract is actually put to vote at the board meeting, तेव्हा discuss करायचं. आणि contract कोणाबरोबर असणार? Any company in which the board director is holding 2% पेक्षा जास्त, either individually or together with other directors, or the contract is entered with any body corporate in which the director is a promoter, manager, CEO, or with any firm in which director is a partner, owner or member, or entity. Entity म्हणजे association of persons. Got it? When to make? The interested director should disclose the nature of his concern at the meeting. At when first time the contract is discussed, he shall not participate in such meeting. Non-participation म्हणजेच he shall not discuss and also shall not vote. It may happen that a director is not so concerned or interested at time of entering into contract. However, if he becomes interested after the contract is entered, he shall disclose his concern or interest when he becomes so, or at the first board meeting held after being concerned. असं होऊ शकतं की जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट डिस्कस झाला तेव्हा माझा काही स्टेक नव्हता. नंतर मे बी आफ्टरवर्ड्स आय बिकेम इंटरेस्टेड, मी तेव्हा डिस्कस करायचं. दॅट्स इट. मग खाली दिलाय कॉन्ट्रॅक्ट वॉइडेबल ॲट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी इफ देयर इज नॉन डिस्क्लोजर. लास्ट पॉइंट. त्याने दिलाय की जर डायरेक्टर डिस्क्लोज नाही केलं, बरोबर, if director does not disclose, that company has the right to cancel it. A contract arrangement entered into by company shall be voidable if at its option, if the interested director who has a direct or indirect concern or interest in such contract does not disclose the interest as required by section 184 subsection 2. Subsection 2 म्हणजे मीटिंगला तर डिस्क्लोज नाही, जनरल डिस्क्लोजर नाही, मीटिंगला. Or if such director participates in the meeting where such contract permits. Basically काय झालं की ते डिस्क्लोज नाही केलं मीटिंगला आणि मध्ये पार्टिसिपेट पण केलं, वोट पण केलं असेल. So company has the right to cancel it. So voidable आहे. It may be noted that the contract is voidable and not void. Void ab initio nahi, voidable hai. The company can choose to cancel it or maybe continue it also. And the option of rescinding the contract lies with the company and not with the director. Thus, if the company decides to honor the contract, the interested director cannot rescind it because of irregularity. Correct? If you have section 164 has noted ahead. 64-67 एकच बघ ना. कशात आहे? 67 की 64? 64 मध्ये काय आहे? 167. सो बेसिकली ते वेकेशन अँड डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन मध्ये आहे, बरोबर. सो त्याच्यात आहे. सो दॅट कॅन लीड टू वेकेशन ऑफ ऑफिस, बरोबर. सो 167 मध्ये आहे. सो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ डिस्क्वालिफिकेशन, काइंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन म्हणजे यू आर टू वेकेट. बेसिकली कसं आहे 164 167 दोन्ही डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन. सो बेसिकली आयदर ऑफ द टू मध्ये आहे. सो ही हॅज टू वेकेट. सो बेसिकली डिस्क्लोज नाही केलं तर इट हॅज अ कॉन्सिक्वेन्स, ही हॅज टू वेकेट ऑफिस. ठीक आहे. सो तिकडे क्रॉस रेफरन्स यू कॅन राईट डाऊन की 167 मध्ये आहे नॉन डिस्क्लोजर, कारण इथे तर दिलं नाहीये म्हणजे कॉन्ट्राव्हेन्शनचं की 167 ऍप्लिकेबल आहे. सो यू कॅन नोट डाऊन दॅट. तुला स्टडी त्याचा रेफरन्स इकडे. सो दॅट पहिला पार्ट 2 पार्ट मध्ये रेकॉर्ड नोट होते इकडे. पहिलं जनरल डिस्क्लोजरचं घ्यायचं, फर्स्ट पॅरा, आणि त्याच्यानंतर फर्स्ट पॅरा अख्खा. त्याच्यामध्ये हे जे आहे ना
इन द मॅनर फर्स्ट पॅरामध्ये इन द मॅनर प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 9 ऑफ द कंपनीज, तो ती लाईन घ्यायची गरज नाही. जस्ट शेअर होल्डिंग पर्यंत. थर्ड लाईन फर्स्ट पॅरा, तो इन द मॅनर प्रिस्क्राइब वगैरे घ्यायची गरज नाही. जस्ट शेअर होल्डिंग पर्यंत. ठीक आहे. त्याच्यानंतर वेन टू मेक जनरल डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, एबीसी. ठीक आहे. मग मॅनर ऑफ डिस्क्लोजर, दॅट ऑल थिंग्स. हे झालं जनरल डिस्क्लोजर. ठीक आहे. ते पार्ट झाला, ते सेपरेट लक्षात ठेवायचं. मग स्पेसिफिक डिस्क्लोजर मध्ये दॅट होल थिंग अकॉर्डिंग टू एबीसी, वेन टू मेक 1 2 3. आणि मग कॉन्ट्रॅक्ट वॉइडेबल ॲट द ऑप्शन इफ देयर इज नॉन डिस्क्लोजर, जस्ट राईट हेडिंग. जस्ट राईट कॉन्ट्रॅक्ट वॉइडेबल, पूर्ण लिहायची गरज नाही. इज अंडरस्टूड, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. पेनल्टी आहे ना, ते काय पेनल्टी, खाली पनिशमेंट आहे ना. नाही वॉइडेबल नाहीये. वॉइडेबल 184(2) सो खाली दिल्या पनिशमेंट. If director of a company contravenes provisions of 184(1) does not disclose interest or furnishes wrong information, he shall be liable to penalty of 1 lakh. आणि सेकंडली तू बघितलंस ना, वेकेशन पण आहे, डिस्क्वालिफिकेशन आहे, so he has to vacate office. आणि सर जनरल डिस्क्लोजर मध्ये आता इथे 3 क्रायटेरिया दिले की कशात स्पेसिफिक डिस्क्लोजर मध्ये कसं मेन्शन केले की त्याचा इंटरेस्ट आहे, बट किती इंटरेस्ट आहे ते जर ते बेसिकली कसं असतं कंपनीच्या केसमध्ये ना, 2% अप टू 2% इज कन्सिडर्ड ॲज नॉर्मल. इफ यू सी इंडिपेंडेंट डिरेक्टर कॅन ऑल्सो होल्ड अप टू 2%. सो त्याच्यामुळे चालतं म्हणून ते मेन्शन केलं. बेसिकली सगळंच ना, म्हणजे बीसी सगळंच झालं ना. म्हणजे जिकडे 2%, ज्या कंपनीमध्ये तू 2% और मोर होल्ड करतेस, किंवा तू मॅनेजर, प्रमोटर, चीफ एक्झिक्युटिव्ह आहेस, किंवा फर्म जिकडे तू डिरेक्टर पार्टनर होणार आहेस, आणि फर्म किंवा एओपी, तसं. सो ऑलमोस्ट एव्हरीथिंग इज कवर्ड. जनरल डिस्क्लोजर मध्ये फॉर एक्झाम्पल माझं रिलेटिव्ह किंवा माझं जर कुठे त्या कंपनी पार्टनर किंवा करेक्ट कंपनीमध्ये, तर त्याच्यामध्ये जनरल डिस्क्लोजर फक्त ऍप्लिकेबल आहे. त्या दिलंय ना की डिस्क्लोजेस कन्सर्न और इंटरेस्ट. डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट म्हणजे काय, माझा इंटरेस्ट, सो माझं काही होल्डिंग आहे किंवा माझ्या फॅमिलीचं काही होल्डिंग आहे, असं मला दिसतं. तेवढंच. And आपण जे बोलतो की इंडस्ट्री डिरेक्टर कॅनॉट गो द पार्टी, त्याच्यामध्ये सगळ्या टाइप्स, म्हणजे हे स्पेसिफिक डिस्क्लोजर वाले डिरेक्टर्स तर आहेत प्लस जे जनरल डिस्क्लोजर वाले, म्हणजे ज्यांना स्पेसिफिक नाही स्पेसिफिक वालेच कंट्रीब्यूट नाही करणार. तू जनरल डिस्क्लोज केलंय, पण तुझा इंटरेस्ट, आता जो कॉन्ट्रॅक्ट आहे तुझा इंटरेस्ट तू कोट करू शकतोस. माझा आहे इंटरेस्ट, बट स्पेसिफिक डिस्क्लोजर वाला इंटरेस्ट नाही, म्हणजे 2% पेक्षा कमी. मग करू शकतो. मग त्या दिलंय म्हणा, खाली दिलंय पण पुढे दिलंय एका पॉइंटला exemption की provision regarding disclosure shall not apply to any contract where 2% charge. ते तर इंडिपेंडेंट डिरेक्टर्सला पण 2% पर्यंत चालतं. सो 2% पर्यंत काय फरक पडतो, म्हणजे इंटरेस्टेड डिरेक्टर जे हे 3 क्रायटेरिया पूर्ण करतात ते कॅनॉट. करेक्ट. अदरवाइज म्हणजे याच्या व्यतिरिक्त नाही, म्हणून स्पेसिफिकच्या वेळेस स्पेसिफिकली मेन्शन केलं की या 3 याच्यामध्ये जर तू असशील तर डिस्क्लोज कर आणि वोट नको करू, एक्झिट युअरसेल्फ. करेक्ट. इंटरेस्ट म्हणजे हेच झाले ना, इंटरेस्ट. करेक्ट. बिकॉज द सेक्शन इटसेल्फ टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट म्हणजे हेच डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट. सो दिस इज द इंटरेस्टेड डिरेक्टर. आणि तू लास्ट टाइम ते कोरमचं विचारतेस बघ, ते फॉर पहिलीच लाईन आहे की 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ असं दिलंय तरी, टोटल स्ट्रेंथ और टू विच एव्हर इज they have mentioned of quorum will always be on the total strength. That's it. Loan to directors, etc. So section 185 is a very important section. Basically it's a negative section.
which says ki loan to directors not allowed. Don't give loan to directors. Simple. But indirectly you can give in some cases असं त्याने पुढे दिलं. सो पहिलं सबसेक्शन 1 काय म्हणतं की रिस्ट्रिक्शन, कम्प्लीट रिस्ट्रिक्शन टाकते सबसेक्शन 1 मध्ये, आणि सबसेक्शन 2 मध्ये थोडं रिलॅक्स केलं. A company subject to exemption stated in the box given later is not permitted, straight not permitted, directly also indirectly also, to advance any loan including any loan represented by a book debt, or to give a guarantee or provide any security in connection with any loan. So त्याच्या बिहाफवर गॅरंटी किंवा सेक्युरिटी पण नाही देऊ शकत. In connection with any loan taken by a director of the company or of a company which is its holding company or any partner or relative of a director. So neither you can give loan to director of the company or director of holding company, or neither to his relative or director, relative or partner, or to any firm also in which the director or relative is a partner. So basically you cannot give loan, guarantee, security. ठीक है. म्हणजे कळलं नाही. हे बघ, डिरेक्टर ऑफ द कंपनी और कंपनीज होल्डिंग कंपनी, आणि डिरेक्टर आला ना, डिरेक्टरचा रिलेटिव्ह किंवा पार्टनर असं बघ, त्यांना पण नाही. नाही, पार्टनर म्हणजे बिझनेस पार्टनर. पार्टनर इज नॉट स्पाउस, पार्टनर इज इथे बिझनेस पार्टनर. सो इट्स लाईक डिरेक्टरला देणार किंवा त्याच्या पार्टनर, बिझनेस पार्टनर देणार. इट्स लाईक म्हणजे कुठच्या फर्म मध्ये तो आणि डिरेक्टर आर पार्टनर्स. सो इट्स इनडायरेक्टली लाईक गिव्हिंग टू डिरेक्टर ओनली. रिलेटिव्ह मध्ये त्याची स्पाउस आहे. मग रिलॅक्सेशन केलंय. रिलॅक्सेशन मध्ये काय म्हटलंय? A company subject to specified conditions, a company is permitted to advance any loan or give guarantee or security. So I read it again. Subject to special conditions, specified conditions, a company is permitted to advance any loan, including loan represented by book debt, or give any guarantee or provide any security in connection with any loan taken by any person in whom any of the director of the company is interested. So इथे असं म्हटलंय की you can give a loan or guarantee or security on behalf of a person in which the director is interested, असं म्हटलंय. So they are talking about a person in which director is interested, त्यांना देऊ शकतो. सो डिरेक्टर नाही देऊ शकत, पण पर्सन इन हुम डिरेक्टर इज इंटरेस्टेड ह्या देऊ शकतो. आता पर्सन इन हुम डिरेक्टर इज इंटरेस्टेड कोण आहे हे खाली दिलंय. खाली दिलंय बघ, पुढच्या पेजवर दिलंय. एक्सप्लेनेशन म्हणून दिलंय बघ 3.44 वर. Expression any person in whom any director of a company is interested. So basically, person in whom director is interested means any private company of which director is a director or member, any body corporate at a general meeting of which not less than 25% of the voting power may be exercised or controlled by director or two or more directors together, or any body corporate, the board of directors, MD, manager whereof is accustomed to act in accordance with the directions or instructions of the board or any director or directors of the lending. सो यांना देऊ शकतो. कोणाला देऊ शकतो? अशा प्रायव्हेट कंपनीला देऊ शकतो लोन किंवा गॅरंटी किंवा सेक्युरिटी जिकडे डिरेक्टर मेंबर किंवा डिरेक्टर आहे. अशा बॉडी कॉर्पोरेट मध्ये देऊ शकतो जिकडे 25% और मोर डिरेक्टर अलॉन्ग विथ एनी अदर डिरेक्टर और इंडिव्हिज्युअली इज होल्डिंग, और any other body corporate who is accustomed to act or who listens the instructions of this company's board of directors or director or 2-3 directors together. So यांना देऊ शकतो. So ह्या 3 एक्सेप्शन्स में टाकले. ठीक आहे. आता परत मागे पण त्याने म्हटलंय पण त्यासाठी तुम्हाला SR@GM लागेल. द स्पेसिफाईड त्यांनी म्हटलं ना की सब्जेक्ट टू स्पेसिफाईड कंडिशन्स मी देऊ शकता. What are the specified conditions? SR is passed by company general meeting.
However, the explanatory statement to notice for the relevant liability. So no, SR साठी कसं असतं, नोटीस पाठवायला लागते, त्याच्यावर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटॅच करायला लागते की व्हॉट एक्झॅक्टली इज द SR अबाउट. त्याच्यामध्ये फुल पर्टिक्युलर्स ऑफ द लोन्स, फुल डिटेल्स, पर्पज का पर्पज साठी देतोय आणि एनी अदर फॅक्ट. शेअरहोल्डर शुड नो ना की व्हॉट एक्झॅक्टली द लोन इज फॉर. आणि सेकंडली, ज्या कंपनीला आपण लोन देतोय या केसमध्ये तू बघितलं तिन्ही कंपन्याच आहेत. पर्सन इन होम डिरेक्टर कंपनीज आहे, प्रायव्हेट किंवा एनी पब्लिक कंपनी किंवा एनी अदर कंपनी ज्याच्यात हु इज अकस्टम टू सो प्रायव्हेट किंवा पब्लिक कंपनी आहे. सो बॉरोइंग कंपनी शुड यूज इट फॉर इट्स मेन बिझनेस ऍक्टिव्हिटी. सो बी पॉईंट मध्ये दिलंय 3.44 वर 3.44 वर दिलंय 3.44 वर सगळ्यात वर की द बॉरोइंग कंपनी शुड यूज इट फॉर इट प्रिन्सिपल ऍक्टिव्हिटीज ओनली. 3.44 वरचा पहिला पॉईंट. कळलं? तो हा सेक्शन इथे संपला. परत वाचतो पहिल्यापासून. सो इट्स अ व्हेरी थोडा कॉम्प्लिकेटेड आहे. द रिझन बिंग की आधी तुम्ही म्हणता की नाही, मग नंतर म्हणता की करू शकतो, बट टू पर्सन इन होम द डिरेक्टर इज इंटरेस्टेड. आता हु इज द पर्सन इन होम डिरेक्टर इज इंटरेस्टेड? प्रायव्हेट कंपनी. नहीं, अलाउड नहीं है ऐसे यहाँ पे. सेम ऐसे अलाउड नहीं है आना. वॉचमैन नहीं, ऐसा अलाउड ही नहीं है. बिजनेसमैन अलाउड नहीं है. अलाउड नहीं है. वॉचमैन को वॉचमैन भगा देगा. वॉचमैन इधर बैठा है. अलाउड नहीं है ऐसे. ऊपर मत जाओ, यहाँ निकलो यहाँ से. तो पर्सन इन होम डिरेक्टर इज इंटरेस्टेड मध्ये कोण आहे? प्रायव्हेट कंपनी. त्याच्यामध्ये एनी प्रायव्हेट कंपनी त्याच्यामध्ये डिरेक्टर इज मेंबर ऑर डिरेक्टर. दोनच गोष्टी होऊ शकतात. यू कॅन बी मेंबर ऑर डिरेक्टर ऑफ प्रायव्हेट कंपनी. सेकंडली, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट. म्हणजे याच्यात बेसिकली पब्लिक कंपनी पकडली असणार. प्रायव्हेट कंपनी तर आलीच. पब्लिक कंपनीमध्ये 25% ऑर मोस्ट स्टेक पाहिजे, आयदर त्या डिरेक्टरचा एकट्याचा किंवा अलॉंग विथ अदर डिरेक्टर. अलॉंग विथ अदर डिरेक्टर म्हटलं, अलॉंग विथ अदर डिरेक्टर म्हणजे आयदर इंडिव्हिज्युअली ऑर अलॉंग विथ अदर डिरेक्टर ऑन द बोर्ड. आणि थर्ड, any body corporate which is accustomed to listen to the instructions of this company's board or director or group of directors. अशी कंपनी देऊ शकतो. तो यांना देऊ शकतो. ठीक आहे. सो हे एक्सेप्शन नाही टाकलं. बट दिस एक्सेप्शन इज सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शन्स, कंडिशन्स. कंडिशन काय आहे? SR&GM लागेल. आणि SR&GM मध्ये तुम्ही जेव्हा शेअरहोल्डर्सला नोटीस पाठवाल की बॉस अशी SR&GM लागणार आहे, त्या नोटीस बरोबर एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट अटॅच पाहिजे. आणि एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट मध्ये क्लिअरली मेन्शन पाहिजे की व्हॉट इज द अमाऊंट ऑफ लोन, टू हुम इट इज गिवन, व्हॉट इज द पर्पज ऑफ द लोन. आणि सेकंडली, ज्यांना पण आपण देतो, ज्या कंपनीला देतो, दॅट कंपनी शुड यूज इट फॉर इट्स प्रिन्सिपल बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज ओनली. जे नेक्स्ट पेजवर आहे. कळलं? हा असा सेक्शन आहे. याच्यामध्ये पुढचा एक पार्ट आहे नॉन ऍप्लिकेबल. तो पण वाचतो मी. नॉन ऍप्लिकेबिलिटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन्स. आता देर आर 3 पॉइंट्स, ऍक्च्युली 4 पॉइंट्स, जिकडे हे सेक्शन ऍप्लिकेबलच नाही. कुठे? जेव्हा लोन इज गिवन टू MD और होल टाइम डिरेक्टर. ओके. आणि असा जो लोन आहे हा कंपनीमध्ये सगळ्यांनाच दिलाय. आता MD आणि होल टाइम डिरेक्टर का घेतलंय? कारण ते आर एक्झिक्युटिव्ह डिरेक्टर्स. सो एक्झिक्युटिव्ह डिरेक्टरचा देऊ शकतो इफ तुम्ही ही स्कीम सगळ्या एम्प्लॉईजला पण देताय आणि ही स्कीम SR ने अप्रूव्ड होती ऑलरेडी. सेकंड केस मध्ये तुमचा हा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिझनेस आहे, मे बी युआर अ बँक ओनली, आणि इंटरेस्ट जो चार्ज करताय तुम्ही तो नॉर्मल लोकांना पण हाच चार्ज करताय. आणि थर्ड केस मध्ये होल्डिंग कंपनी टू होल्ली ओन सबसिडरी किंवा होल्डिंग कंपनी किंवा होल्ली ओन सबसिडरी टू होल्डिंग कंपनी, उलट पण होऊ शकतं. सो बेसिकली होल्डिंग टू होल्ली ओन सबसिडरी तुला माहितीच आहे ना, एक्सेप्शन आहे. सो लोन असू दे, गॅरंटी, सिक्युरिटी, होल्डिंग टू होल्ली ओन इज ऑलवेज कन्सिडर्ड एज वन ओनली. आणि लास्टला होल्डिंग टू एनी अदर सबसिडरी
So guarantee security provided by holding in respect of loan taken by subsidiary चालेल, but subsidiary should use it for its main business only. As a precondition, it must be ensured that the loans made under clause C to D, म्हणजे even wholly owned subsidiary असते का normal subsidiary असते, should be for the principal business activities of the company. So exceptions मध्ये 4 दिले की एमडी होल्ड अँड डिरेक्टर कंपनीमध्ये सगळ्यांनाच स्कीम ऍप्लिकेबल आणि एसआर पास झालेले. सेकंडली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिझनेस मध्ये आणि नॉर्मल इंटरेस्ट चार्ज होतोय किंवा होल्डी ऑन टू होल्डिंग कंपनी टू होल्डी ऑन सबसिडरी, त्यात सगळं आलं, लोन गॅरंटी सेक्युरिटी सगळं आलं. लास्ट केस मध्ये होल्डिंग कंपनी टू नॉर्मल सबसिडरी आणि सी अँड डी मध्ये असं आहे की इट शुड बी युज बाय द सबसिडरीज फॉर देअर मेन बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज ओनली. बेसिक लक्षात ठेव, जिकडे जिकडे कंपनी येते ना, they should use it for its main business activities. So this is the very very important section. आणि याच्यामध्ये ना खाली exemptions म्हणून ब्लू चार्ट हे चार्ट आहे बघ, 3.45 वर exemptions म्हणून दिले बघ. त्याच्यामध्ये सेकंड पॉइंट बघ, this section shall not apply. मग कशी काय म्हटलेलं, this applies to all companies, पण त्याने म्हटलं this will not apply to private company if it fulfills these conditions. Section 185 shall not apply to private company in whose share capital no other company has invested. So all the holdings, the holding should be of individuals or any other person except a company. All the shareholding pattern मध्ये company असती पाहिजे. Secondly, तुमचे जे borrowings आहेत, okay, they should not be exceeding twice of your paid up capital or 50 crore, whichever is lower. So इथे काय म्हटलंय, if the borrowings of the company is less than twice of the paid up capital or 50 crore, whichever is lower. So borrowings cannot exceed twice the paid up capital. म्हणजे बेसिकली कसं आहे, पेड अप कॅपिटल जे आहे ना त्याची इंटू 2 करायचं. सो borrowing should be below that or 50 crore, whichever is lower. आणि कंपनी हॅज नॉट डिफॉल्टेड इन रिपेमेंट ऑफ borrowings. सो या 3 कंडिशन सॅटिस्फाय असतील ना तर प्रायव्हेट कंपनीला पण हे सेक्शन ऍप्लिकेबल नाही. हे पण इम्पॉर्टंट आहे. आणि त्याच्यानंतर थर्ड पॉइंट दिलाय, दिस शॅल नॉट अप्लाय टू निधी कंपनीज provided loan is given to debtor or relative in the capacity as member. तुला माहिती आहे निधीचा एक पर्पजच आहे, निधी काय करतो, लोन देतात. सो द डिरेक्टर त्या कंपनीचा मेंबरच आहे किंवा रिलेटिव्ह त्याचा मेंबर आहे निधीचा, तर ते कॅन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिझनेस टाईप होतो. कळलं? सो इथे काय काय नोट डाऊन करायचं लक्षात घे. हा फार महत्वाचा सेक्शन आहे. खूपच हे जे 184 185 सगळे सुरुवात ना, हे सगळे असेच आहेत, थोडे असे ट्रिकी आहेत आणि लेंथी पण आहेत. आता लक्षात घे काय मार्क करायचं. इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन्स, त्याच्यामध्ये पूर्ण पासून एबी, मग रिलॅक्सेशन मध्ये सब्जेक्ट पासून कंपनी इज इंटरेस्टेड पर्यंत, बाय एनी पर्सन इन हुम एनी ऑफ द डिरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड. आता ह्याच्यानंतर ना ते एक्सप्लेनेशन लिहायचं, आपण जसं वाचलं तसं की एनी पर्सन इन हुम एनी डिरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड म्हणजे कोण, एबीसी, ते लिहायचं. मग कमिंग बॅक टू स्पेसिफाईड कंडिशन्स टू बी फॉलो, त्याच्यामध्ये एसआर लिहायचं. एसआर आणि बी काय, प्रिन्सिपल बिझनेस स्टडीज वापरायचे. नेक्स्ट पेजवर बी आहे. मग नॉन ऍप्लिकेबिलिटी मध्ये एबीसीडी येणार. एबीसीडी मध्ये मॅनेजिंग डिरेक्टर, होल्डिंग डिरेक्टर, मग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिझनेस, सी मध्ये होल्डिंग टू होल्डिंग सबसिडरी, आणि मग डी मध्ये होल्डिंग टू नॉर्मल सबसिडरी. आणि होल्डिंग टू नॉर्मल सबसिडरी मध्ये लोन नाही म्हटलंय, गॅरंटी आणि सेक्युरिटीज म्हटलंय. होल्डिंग टू होल्डी ऑन सबसिडरी मध्ये सगळंच म्हटलंय, लोन गॅरंटी सेक्युरिटी. डी पॉइंट मध्ये फक्त गॅरंटी सेक्युरिटी म्हटलंय. आणि सी अँड डी चे दोन्ही मध्ये दिलंय की ऍज अ प्री कंडिशन सबसिडरी शुड यूज इट फॉर प्रिन्सिपल बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज. आणि त्याच्यानंतर मग खाली एक्झम्पशन्स मध्ये 1, 2 आणि 3, प्रायव्हेट कंपनी, निधी कंपनी. कळलं? सबसिडरी पण आलाय तसं तर, सबसिडरी पण आलाय ना. सो असं होऊ शकतं ना की डिरेक्टर माइट बी होल्डिंग सम स्टेक इन होल्डी ओन सबसिडरी और सबसिडरी. डिरेक्टर तो डिरेक्टर पण आहे, त्या कंपनीत पण डिरेक्टर आहे, त्या कंपनीत ही मस्ट बी होल्डिंग सम स्टेक ऑल्सो. दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड. बट लोन होल्डिंग टू सबसिडरी कंपनी म्हणजे डिरेक्टरला नाही देते सबसिडरी. पण अगेन इट बिकम्स अ पर्सन इन हुम डिरेक्टर इज इंटरेस्टेड. अरे पर्सन इन हुम डिरेक्टर इज इंटरेस्टेड मध्ये कंपन्या आहेतच ना.
मग त्यांना हे SR लागणार नाही. आता एक पर्सन इन डिरेक्टर इज इंटरेस्टेड मध्ये काय आहे, प्रायव्हेट कंपनी जिकडे हा डिरेक्टर आहे किंवा मेंबर आहे किंवा जिकडे हा 25% होल्ड करतोय किंवा जिकडे आता फॉर एक्झाम्पल होल्डिंग टू सबसिडरीज असेल, सबसिडरी विल बी लिस्निंग टू द होल्डिंग कंपनी होती ना, ते मग काही इथे कवर्ड नाही. सो SR GM बघायला लागणार नाही. कारण कसं असतं होल्डिंग सबसिडरी मध्ये आलंच ना ते की द बोर्ड लिसन्स टू द कंपनी, द लेंडिंग कंपनी. सो अशा केसमध्ये ते ऍप्लिकेबल नाही. सो बेसिकली पर्सन इन हुम डिरेक्टर इज इंटरेस्टेड थर्ड पॉइंट आहे ना, थर्ड पॉइंट एक्सप्लेनेशनचा थर्ड पॉइंट आहे ना, एनी बॉडी कॉर्पोरेट द बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स MD मॅनेजर, तिथे तिथे होल्ली ओन सबसिडरी किंवा सबसिडरी अप्लाय होते. होल्ली ओन सबसिडरी किंवा सबसिडरी आहे तर मग गरज नाही. यू कॅन स्टार्ट रायटिंग.